Land clashes that saw 5 people killed in Angata, Baragoi, the murder of a civilian Albert Ojwang in police custody, among others. Turinyitete ripoti ati andu 661 ni maguraririo thiini wa mwaka uyu muno makiria hindi iria kurari na mururungano. Andu 15 ni manyitirwo migwate na tugacoka tukoiga ati ni kugite na mikora iria iretwo goons, no ni mikora irahuthirwo ni wanasiasa na andu aria angi nigetha mahote kuruta wira uria utagirire. Kuringana na gikundi giki, andu angi 3 ni moragirwo hindi ya kambeini ya ithurano nini iria ciatabanirio icigo-ini ngurani bururi-ini mweri muhituku, riri indo cia muigana utoikaine ciathukangirio. The commission documented 3 deaths during the by-elections, with several documented cases of destruction of property, contrary to Article 41 of the Constitution of 2010. Additionally, the Commission established that violence was in some instances employed as a tool to scare and harm opponents during the by-elections. Ihinda-ini o riu gikundi giki gikiuga ithurano ici itiatabanirio na njira ya waragania, kuona kwari na uheani wa mahaki, riri maabitha a honge itiganite aria manyabaraga ithurano ici mahingiririo kuingira ceceni cia wikia wa kura. Ithue commission ni turagiririo gutonya ituo ciganona, for example Bere North kuria Siakago na kundu kungi turagirio gutonya. Turarigwa atiriri ni undu ithue ni tuhetwo watho ni katiba ya gutonya kundu kuuri turagiririo niki, na nikio turoiga ati ithurano icio twina nganja nacio ni undu tutinetikirio na andu angi matinetikirio kuruta wira uria wagirire. It was also noted that senior and middle-level government officials actively participated in the campaigns and were seen as partisan political actors during and after the mini-polls, raising concerns about misuse of public resources and public offices. The Commission calls on the IEBC, the Office of the Director of Public Prosecution, and the National Police Service to investigate and prosecute cases of voter bribery and to strengthen preventive measures against undue influence, especially in future elections. Hamwe na riboti ingi iria ciandikithitio na gikundi giki ihinda-ini ria mwaka umwe muhituku ni kuongerereka kwa njuragano cia atumia, bara cia kinduriri ikoni migunda, kunyitwo migwate kwa ahuraniri a ihoto cia umundu hamwe na mangi. Handu-ini ha Kameme TV, Gitagwo Ngina wa Wadiro. Na turiho riboti hikuruhaine na ihoto cia umundu, bururi wa Kenya ni umwe wa mabũrũri maria macokete na thutha ari gukinyanĩria ihoto cia umundu, ũndũ ũrĩa wehereirwo ni kwagararwo kwa ihoto cia muingi na unyamaria wa ikundi itari cia gĩthirikari iria itetagira muingi. Kuringana na riboti iria irekereirio ni gikundi gia kimabũrũri kigie kunyabara uthingatithia wa ihoto cia muingi Civicus akinyitanĩire na KHRC ciĩko cia mwaka muhituku cia unyitani migwate, njũragano cia rũrũngani, ũndũ ũmwe na tharĩkĩra kũrĩ nyũmba cia mohoro, imwe wa maria magwetetwo ta kĩonereria kĩa ũndũ ũyũ. Forward with organizing forward. Kuringana na riboti iria irekereirio na gikundi gia kimabũrũri kigie kunyabara uthingatithia wa ihoto cia muingi Civicus kinyitanĩire na gikundi gia KHRC, bũrũri wa Kenya ucokete na thutha kuma gĩkĩro kĩa mabũrũri maria marathikagĩrĩria na kũheka mweke uthingatithia wa ihoto cia umundu nginya gĩkĩro kĩa mabũrũri maria makoretwo makiagarara ihoto cia umundu na njĩra nene. We have seen excessive force used against peaceful protesters, and I've given examples of 2023, 2024 Gen Z protests, this year's commemoration, and Malobe has flagged out the rising phenomena of goonism, where state employs not just security agencies, but goons to curtail civic space. Ciĩko cia thirikari harĩ kũng'ethanĩra na arũrũngani hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yagũmĩire bũrũri mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku nĩcio igwetetwo ta gĩtũmi gĩa gũcoka na thutha gũkũ, kuona thirikari yahũthĩrire njĩra itiganĩte itarĩ cia kĩwatho na iria ciacũngĩrĩirie ikuũ na nguraro njũru kũrĩ Akenya. One is what we are calling detention of journalists, detention of human rights defenders, attacks on journalists, excessive force during protests,
and detention of protesters. So what happens is journalists go to either cover protests, journalists go to cover rallies, electoral rallies, and sometimes even just events such as football matches. And they are attacked either by security officers or also by just citizens in general. And I remember saying December of last year that one Dr. William Ruto is in a hurry to graduate as a dictator. We have seen our country moving from obstructed to repressed. Comrades, if we allow the graduation to close, we are done. It is our civic responsibility to completely thwart any intended graduation. Ciiko cia gũikio ngono kana kũnyitwo mĩgwate kwa arĩkia mohoro, ahũranĩri ihoto cia mũingĩ, kũhũthĩra hinya mũkĩrũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano ũndũ ũmwe na kũhingũrĩrwo thitango cia itoi kũrĩ arĩa manyitaga itemi mĩrũrũngano-inĩ, nĩ ingĩ cia itũmi iria igwetetwo ta gũkorwo ihakĩte ndoro rĩtwa rĩa bũrũri wa Kenya harĩ wagarari wa ihoto cia mũingĩ. Who are the key perpetrators? Of course, it is the presidency, assisted by the police, Kenya Revenue Authority, Communication Authority of Kenya, among others. Those are the most notorious institutions, but you'll find 80% of these atrocities have been committed by police. Across the world, we are witnessing a dangerous trend, the normalization of repression. What used to provoke outrage now barely elicits comments. If I may pause there, the Tanzanian situation elicited comment from the international community a month later. For mass murder, mass massacre, and many other atrocities like the hiding of the bodies. Mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Karũa akĩũria Kenya kwaga kũguoyohio nĩ mĩtugo ĩno ya thirikari kwagarara ihoto ciao, na handũ-inĩ hauguo meyumĩrie na kũhũranĩra ihoto ciao kuona thirikari ĩngĩaga kũmũrĩkwo ĩngĩthiĩ na mbere kũmahinyĩrĩria. Journalists face surveillance, physical attacks, and criminalization for doing their jobs. Protesters are treated as threats rather than participants in democracy. Ngĩribotera Kameme TV, gĩtagwo Mwaura Wagunya. Nĩ ngatho Mwaura Wagunya nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na riboti ĩyo rũrenda tũmũrĩke ciĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki mabarabara-inĩ kũrĩa rũhonge rwa kũramata ũkui wa barabara NTSA nĩ rũhithũrĩtie atĩ namba ya andũ arĩa marakuire mũtino-inĩ ya barabara harĩ mwaka ũyũ nĩ yongererekete kuma andũ 4,311 mwaka-inĩ wa 2024 nginyagia andũ 4,458. Ningĩ NTSA no yonanirie gũkanjwo kwa license cia matereba 62 ya ngari cia ũkui wa mũingĩ arĩa makuruhanĩtio na ũtwarithia wa ngari hatarĩ kĩharĩro wa Kenya makĩũrio kũgacĩrithia ũtwarithia wa ngari ũrĩ na ũbacĩrĩri. Mwandĩki witũ Batarũ wa Mwangi auma gĩikaro-inĩ gĩkĩ na twarie riboti ĩno. Ona thengia honge itiganĩte cia ũkui gũkorwo ikĩhũrĩra ndebe kambĩini cia ũkui wa ngari ũrĩ na ũigĩrĩrĩki harĩ mwaka ũyũ, rĩu namba ya mĩtino no yongererekete, rĩu rũhonge rwa gũthaitĩra ũgitĩri barabara-inĩ rwa NTSA rũkĩonania atĩ ikuũ 147 nĩ cirongererekire ithabu-inĩ rĩa mwaka mũhĩtũku, kuma ikuũ cia andũ 4,311 nginya ikuũ 4,458 harĩ mwaka ũyũ. Harĩ ikuũ ici nĩ atwarithia bodaboda 1,148, athia gũkuona bodaboda 432, matereba 403, athia ngari 723, o hamwe na atwarithia mĩithikiri 67. Gũkĩrĩ ũguo NTSA gakinyũkia ikinya rĩa gũkanja license cia matereba 62 arĩa makuruhanĩtio na gũtwarithia ngari hatarĩ kĩharĩro, arĩ hamwe na matereba 23 kuma kambuni ya Tahmid Express Limited, matereba 13 kuma kambuni ya Latema Travelers Bus and Safari Limited, matereba 10 kuma kambuni ya Meru Nissan Operators Sacco, matereba 6 kuma Moline Prestige Services Shuttle, matereba 7 kuma M-Trans Sacco Limited na matereba 3 kuma kambuni ya Enabled Mashariki Investment Limited. Kumana na ũguo rĩu sacco itiganĩte nĩ ciambĩrĩirie gwĩkĩrĩra makinya maromu ma gũthaitĩra ũkui mũkinyanĩru kaunti-inĩ itiganĩte, kwa mũhiano gũkwarĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, kũrĩa rũgamĩrĩri wa sacco ya Prestige wendekithĩtie matereba kũrũmĩrĩra watho hatarĩ gũthaĩrĩra. Ta wiki igĩrĩ irarĩ ho nĩ tũrarĩ na training nene mũno ya matereba tũsponsentwo nĩ
na ĩrarĩ ũhoro wa defensive driving. Rĩu nĩ ũndũ wa kwĩharĩrĩria na gũtigĩrĩra nĩ twakorwo na matereba marĩa mena wĩigĩrĩrĩku. Nego urge all the drivers not only in Prestige ona sacco iria ingĩ. Kũringana na anyitemi rũhonge-inĩ rũrũ, korwo makinya marũ mũno mekĩrĩrwo ta ũrĩa NTSA yendekithagia, gũtirĩ mĩtino ĩngĩgũmĩra bũrũri makĩria rĩrĩ namba ya thĩ ĩtanyĩtwo kuongerera hĩndĩ ya mambura. Nĩ tũrarũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yothe na maũndũ marĩa mothe tũkoragwo tũhetwo nĩ andũ a NTSA. Ngari citũ gũciga in a good condition, gũkua members arĩa magĩrĩire 14 capacity na iria twĩna cia 18 na 16 na shuttle iria twĩnacio. We are ready to carry them in a good condition, matikaigwe mena ũguoya kana mena wasiwasi. Ngarora maũndũ onthe arĩa magĩrĩire thĩinĩ wa ngari, ngarora speed ngari na driver seat igakora igĩthiĩ na speed ĩrĩa yagĩrĩire 80. Koguo wĩra witũ wa ũkĩra nĩ mwega na nĩ mũthondeke. Ekena tũgeria gũkua passenger na njĩra yagĩrĩire na nginya maũndũ ma mĩthemba kana irumi nĩ ciathire kwa gũkena gũkorwo na discipline ĩrĩa yagĩrĩire. Mwena wa Athi River kaunti-inĩ ya Machakos, anyitemi rungu rwa rũhonge rwa kũrũgamĩrĩra barabara nene rwa KENHA nĩ matabanĩtie mĩũngũrũrio ya ngari nene makĩria ngari cia gũkua athii, kũrĩa mateterithĩtie bata wa gũthima ũritũ wa ngari ciothe iria ikĩrĩtie ũritũ wa tani 3.5. We want to request the road users, especially the trucks and the buses, to comply with the legal weight limits, because it's not the intention of KENHA or government to charge anybody. Kũringana na nyitemia ya ũritũ mũkĩrũku nĩ gĩtũmi kĩmwe gĩkoretwo gĩgĩkuruhanio na mĩtino ngari-inĩ cia ũkui wa mũingĩ iria ikuithagio mĩrigo hatarĩ gĩthimi na macũngĩrĩrio igacũngĩrĩria ikuũ ici. It is our desire that everybody would comply, because out of that our roads will last to the desired lifespan. The issues to do with the rogue motorists are there, but nowadays due to sensitization, which are normally carried out by the agencies, they are trying to comply, most of them. Hadunya Kameme TV rĩtũrako nĩ Bataru wa Mwangi. Nĩ hakĩrĩ bata tũkorwo tũgĩkĩrora makĩria rĩrĩ twĩ mambura-inĩ. Riboti nĩ tũkamba gũikĩria nayo no ndũgacenjie mũtambo ndĩna mangĩ maingĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Ũrerorera Kameme TV. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV, ĩno nĩ tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu, harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti nĩ check, kobokobo nĩ check. Hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwangi mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ, akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ.
maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Gakunyita ugeni o rĩngĩ na rũreke ngũmenyithie ciĩgiĩ riboti ya kĩeha. Borithi kuma kaunti ya Kirinyaga nĩmambĩrĩirie ũthuthuria thutha wa kamwana ka mĩaka 16 gũkorwo keiteire mũtĩ-inĩ wa makadamia, ona gũtuĩka famĩlĩ ya kamwana gaka nĩĩkĩrĩire ũndũ ũyũ nganja, ĩkiuga mwana wao nĩ gũitwo araitirwo. Ithe wa kamwana gaka Kiura Munene augĩte megũtiganĩte na mũriũ mathaa-inĩ ma kĩroko agĩthiĩ wĩra no acoka kũhũrĩrwo thimũ ekinyie mũciĩ kũrĩa akorire mwĩrĩ wa mũrũwe gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ arĩ na mũkanda ngingo. Famĩlĩ ĩno nĩĩkĩrĩire gĩkuũ gĩkĩ nganja na kũrĩa arĩa marekwo kana kũrĩa marekwo mwana wao nĩ gũitwo araitirwo. Itu rĩa kĩeha nĩrĩgũmĩire itũra rĩa Ngariama gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa aikari kũhithũkia mwĩrĩ wa kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 16 na ũrĩa nĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 4 thukuru-inĩ wa anake wa Kĩanyaga arĩ mũite. Kũringa na Christopher Kiura Munene ũrĩa nĩ ithe wa Munene Kiura megũtiganĩte na mũrũwe mathaa-inĩ ma kĩroko gũtarĩ na thĩna o wothe, na we athiĩ wĩra no thutha wa mathaa manini amũkĩra thimũ akĩmenyithia acoke na mũciĩ na ihenya. Ndĩrabũrĩra thimũ ndĩ na gũkũ Gĩconjo nĩ ndĩrendekana kũrĩkũ gũkũ mũciĩ, ndarigua nĩ katũrabĩtanire na mũrage kana nĩ ate tondũ meciria makwa moka kwĩ mũrage rĩrĩa ndĩgũmũrage na aranjetha ndarigua mũrage arakĩnjethera kĩ ndera mũtongoria narĩ nera tũkĩthenya tuma na kĩthenya ndamwĩra tũkĩambata ona tũtigũtinda kũmenya tondũ twara tũthingaria ma direct rĩtwoka tũkĩora gĩciũria nĩkatũrabĩtania na mũrage tũtirigĩte gũkabĩtania mũrage nake angĩkorwo na bata wa kwatia. Na thutha wa gwĩkinyia mũciĩ atongirwo nĩ mwĩrĩ wa mũriũ gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ wa makadamia arĩ na mũkanda ngingo. Waĩ tũtirona nake tuonania nake kĩroko tondũ ndoka niyo ndĩrathire riko ndiragũrĩte kamũthere ndirarugũrĩte ndiroka ndirakaranga nĩkoritwo kũrĩa kĩroko nake. Nĩ gĩko kĩrĩa kĩrehete nganja nene kũrĩ famĩlĩ ĩno magĩkũa kũrĩ na mũndũ ũtabanĩtie ngerekano kũrĩ mwana wao kuona egũitĩtwo ikarĩte thĩ. Mwana ũcio abana tĩkwĩita tondũ mũtĩ mũndũ aneita ekarĩte thĩ aroneka no nginya ũkorwo kwĩ mũndũ wĩitha arutire wĩra ũcio ũrĩa tũngĩũria thirikari ĩtemete ya gũthuthuria wega tumenye nũ tondũ mwana ũyũ tũrarĩ na kĩrĩgĩrĩro mũno nake tukoretwo tukĩmũsupport ta family tanini umwene ngĩmũsupport athome na ndina hope cia igũrũ mũno na rĩu niĩ ndĩ mũndũ makĩte. Munene Kiura ararĩngire kĩrathi gĩa form 4 mwaka ũkĩte thukuru-inĩ wa anake wa Kĩanyaga, famĩlĩ yake ĩrĩ na mwĩhoko mũnene nake no ũmũthĩ amatigĩte na kĩeha na maithori. Mwanake ũcio atigarĩtie inji ĩmwe matina mekarire tĩri na atambarĩrĩtie ena maratũ ametagwa CDF matobagwa na iratũ icu gũtirĩ bandũ athagatĩte iratũ icu ikauma. Kiugu nĩ kuonia mwanake ũcio nĩtaka kuna mũndũ amwĩkire ngero acoka oya kamũkanda athi hamwangi bau kamũkanda miani tondũ mwanake ũcio nakarũgama ũguo bau acurĩtio no abetũkire mũtĩ ũcio mũcurĩtie bau acurĩtie mũtĩ ũcio tondũ bau acurĩtie no abetũkire tondũ nĩ mũracokera bau mũkanda ũkinyĩte gwĩkũrũka bandi. Aikari magĩteta kuongereka gwa ciĩko cia njũragano gĩcigo-inĩ gĩkĩ kuona no ciumia 2 tu kuma mwĩrĩ wa mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 22 wahithũkio ũragĩtwo na gũtiganirio mũgũnda-inĩ wa kahũa mwena wa Kĩamũtũgũ. Arĩa mana hang mũtĩ igũrũ macuraga ũkona mũndũ wona ndabutĩtie thĩ no nĩ thĩ akarĩte rĩu tũgetigĩra tũkarigwo atĩrĩrĩ ino kawaida kweli mũndũ no ecurie ekarĩte thĩ tutirĩ tuona ũndũ wa mũthemba ũcio na nĩkĩo tũroria thirikari takorwo no itonyerere imenye ithuthurie imenye properly kana mwanake ũyũ nĩ kũragwo agũkaga curu aba kana rĩngĩ nĩ kũcurua wecurĩtie amenye kuna ũthuthuria mangĩ mateithie nĩgetha famĩlĩ ĩno ĩgĩe na kĩboto kĩao. Maabitha borithi kuma Kĩanyaga nĩ mambĩkĩte ũthuthuria. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ. Arĩ maũthuthuria nĩ ũgĩbatiĩ wĩkwo na ũkinyanĩre. Kĩama kĩa arigitani ha gĩkĩro gĩa clinical officers nĩ matanyĩtwo gũkagoma tarĩki 23 mweri ũyũ angĩkorwo ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ndĩgakorwo ĩhingĩtie maũndũ marĩa maiguithanĩirio thĩinĩ wa ngirimiti ya mwaka mũhĩtũku. Ũtongoria wa kĩama gĩkĩ nĩ ũtongoririe mũrũrũngano wa thayũ kaunti-inĩ ya Nairobi magĩtetia thirikari nĩ gwĩkĩrĩria harĩ gũkinyanĩria ũiguano ũcio o hamwe na kwaga kwandĩkwo wĩra kwa arigitani arĩa marĩ mũbango-inĩ wa UHC ta ũrĩa Wambui wa Njũgũna araithĩrania.
Mwaka umwe thutha wa kiama kia arigitani a gikiro gia clinical officer kwaraniria na makiguanira na ministry ya ugima wa mwiri maundu maria marenda makinyanirio, kiama giki ni monekanite kwaga kuiganira na magacokereria mirurungano amu maundu maria maiguithanirie matihingitio. Umuthi amemba a kiama giki ni matabanirie mururungano wa thayu nginyagia wabici-ini cia ministry ya ugima wa mwiri guku Nairobi, kuria marutite mukana wa gukaiga mirothi tariki 23 mweri uyu angikorwo ministry ndigakorwo yonanitie wendi wa gutia uiguano. Hatutakuwa wenyewe katika mgomo, hata kama ni maaskari wajitokeze, kwa sababu wanatutegemea katika huduma za afya. Wakati ambapo mtu anachukua ushauri ambao haufai na anakataa kutimiza yale ambayo anatakiwa kutimiza, huyo kiongozi hafai kukaa. Mothe tukire kumoria marenda andu igana meyurage nigetha mamenye hena thina. Kiama giki hamwe noguo morotete ministry kumana na kwaga kuhingia kiraniro kigie kwandikwo wira wa gutura kuri arigitani aria mari mubango-ini wa UHC amu kandarathi ciao ikirie gukinya muthia tariki 12 mweri uyu, gucerithirio kwa mishara na ihinda ria mieri 17 kuri aruti wira aria a mubango wa Global Fund, o hamwe na kwaga gwikirwo kirore kwa uiguano wa mwaka uyu. Na tithwe migomo irehagwo ni andu aria mahetwo wira thirikari-ini na andu aria maremetwo ni kuruta wira uria magirwo gukorwo makiruta. Walikubaliana na sisi wakiwa hawajashikia bunduki na walikuwa wanajua wana nia nzuri. Kwa nini wabadilishe uamuzi? Utongoria wa kiama giki ona kuri uguo ugite no meguthie na mbere na mirurungano iri ta njira ya kuririkania thirikari ihingie uiguano. Kuma mweri wa kenda mieri 3 CBA ikoretwo metha-ini ya cabinet secretary. Nitugeretie maita maingi kwandika marua ndacokagia, nitugeretie kumwetha we mwene mundu kiumbe agatuhe date tugoka tugatinda guku na tutikoretwo tugisaini. Ngiribotera Kameme TV, Getwo wa Boi wa Njuguna. Ngatho ni undu wa gwitikira kunyitanira nani kumaria cihandire thaa imwe cia hwaini na ndiramenyithio mathaa maitu ni mathira, koguo tugutira gikunjo gitu hau mohoro mangi kumamukira na njira ndaya wona ciahanda thaa 3 na mombi wa cege. No nie njitagwo Mwaura wa Ndung'u na tumana wa Ngui wa Mwangi umemerekini na njira ya utauri ya na utuku mwega. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Ladies and gentlemen, Waziri Super Cup is back as Waziri 1X Cup. And it's not just football, rugby and basketball too. Football qualifiers, Kitale done, Webuye done, Kakamega done, and Eldoret done. Round of 16, quarters, semis. Here we come from the 16th to the 27th of December. Sasa ni tiki taka. Who will be crowned winner? See you there. Burdan Kamili, Burdan Satima. Brought to you by the sponsors and partners. Powered by MediaMax. Prepare to cabin for landing. I hope there shall be no drum.